Alex, how fast are you gonna sleep Hill, buddy? Come on. Quão rápido você vai apagar ele? Não, pô, eu quero ganhar. Eu tô pensando só em ganhar só. Se vai acontecer um nocaute, pô, claro que eu vou ficar muito feliz. I'm thinking about winning. If a knockout comes, I'll be super happy, but I'm thinking about winning. Oi, obrigado, Alex. I'll start with the champion, Alex. Last month, it was announced you were headlining UFC 300 against Jamahal. So I'm curious, how far in advance did you know, or were you surprised by the announcement? And what do you make of Jamahal as an opponent? Eles anunciaram no mês passado que você ia lutar com o Jamahal no UFC 300. Quanto tempo antes você ficou sabendo? O que você acha dele como adversário? Bom, foi alguns dias depois, alguns dias antes. A gente ia lutar no Brasil. Mas para mim foi muito melhor agora, né, nessa nova data, que eu venho sempre treinando. E eu achei que agora é um tempo perfeito para mim. I found out about it a few days before. We were supposed to be fighting at UFC 301 in Rio. But for me, it's actually better at this date. I'm always training, I'm always prepared, so it's better to fight earlier. Have you had time to reflect on your short meteoric rise in the UFC? You know, you headlined MSG twice, you're headlining UFC 300, you've headlined in this arena last year. Have you had time to reflect on just how fast your rise has been? Você já parou para pensar no como foi rápido toda a tua subida aqui no UFC, né? Você já teve luta principal no Madison Square Garden 2 vezes, aqui em Miami, agora vai ser no UFC 300. Já parou para pensar nisso? Não, com certeza, eu sempre penso nisso e fico muito feliz com tudo que vem acontecendo. Desde quando eu cheguei na organização, muitas pessoas não acreditaram, falaram, pô, o cara veio do kickboxing e, pô, acho que não vai vingar. Muitos tentaram e não conseguiram. E hoje eu tô aí, né, fazendo a luta principal do UFC 300. Então isso para mim é muito importante. Yeah, I always sit back and I think about it, I reflect on it. You know, when I came into this organization, a lot of people thought that I wouldn't pan out. You know, I'm a guy coming from kickboxing. There's been a lot of examples of people that didn't pan out, and here I am, you know, 2 belts and headlining UFC 300. What did you learn from watching your teammate Glover Teixeira take on Jamahal Hill? O que você aprendeu vendo o Glover lutar com o Jamahal? Bom, acho que diretamente na luta ali, para mim, acho que é o menos importante. Eu acho que o importante é que eu aprendo todo dia com o Glover, de quando eu cheguei ali na academia dele. Eu venho aprendendo muito, me dedicando muito, e eu priorizo isso. I think that the fight itself is the least important that I learned from Glover. What I most learned from him is on the daily life, you know, in the gym every day and how he carries himself and what he's like as an athlete. That's where I really learned from Glover. My first question's for Alex. Talking about that fight Jamahal had with Glover, there's that moment of you and Alex making eye contact after the fight, or excuse me, you and Jamahal making eye contact after the fight. Is this personal at all for you, or is this just all business? Aquele momento lá depois que o Jamahal ganhou do Glover no Rio, você olhando, encarando o Jamahal lá dentro do octógono. Essa luta é uma luta pessoal ou é business? Não levo nada pro pessoal. Sou um cara profissional. Se eu for agir com o coração, eu acho que eu saio um pouco da estratégia. Muitas pessoas viram aquela imagem, mas todo mundo sabe que eu sou um cara assim, um cara mais sério. Então colocaram aquela imagem, focaram bem nela, colocaram em câmera lenta, tentaram fazer o máximo para deixar essa imagem. Mas com certeza eu estou agindo com a razão e não com o coração. No, I don't take any fight personally. You know, I'm a professional. I can put my heart into it. That image, you know, I'm a serious looking guy. They took that image, they slowed it down, they tried to make everything look like, you know, it was some mean dogging over there and here. But you know what? I think with my brains and not with my heart. Go over here. My question's also for the champ. Over here. Oh, he's not looking. Drama. My question is, how fast are you gonna knock Jamal's bum ass out? Quão rápido tu vai nocautear o Jamahal? Bom, eu sempre entro nas minhas lutas, né? Eu quero ganhar, não importa como é. Todos os nocautes que eu já fiz na minha carreira, nada programado, e eu vou seguir dessa mesma linha. I want to win, like in every fight, as soon as possible. I never plan to get a knockout, and that's how I've always gotten a knockout, and I'm going to follow that. My question is do you think Jamahal Hill is dumb enough to stand with you? And if he does, are you going to knock him out with the left or the right? Chama. Você acha que o Jamahal é burro o suficiente para ficar em pé com você e você vai nocautear com a direita ou com a esquerda? Bom, do nocaute eu não sei se vai acontecer. Pô, se acontecer, pô, vou ficar muito feliz. Mas
Cara, a gente tá falando de MMA, né? Eu tenho certeza que se ele se comportar bem e achar que tá bem na luta, é claro que ele vai dar continuidade, mas a gente tá falando de MMA, ele pode usar outras armas também, mas não dá pra saber o que vai acontecer. You know, I don't know if the knockout will come. I'll be very happy if it does, but we're talking about MMA. You know, if he feels comfortable and he feels like what he's doing is working, he's going to continue doing that, but he can always use his other weapons as well. Obrigado, Poatan. Obrigado. Valeu, obrigado. Go ahead over here. I got a question over here from my boy Alex. Can I put all my money on you on UFC 300? Ele quer saber se pode apostar tudo em você no 300. Bom, eu sou assim, um cara bem sincero. Eu sei da realidade, que eu acho que é isso que faz eu um lutador melhor. Eu sei que eu posso perder e eu sei que eu posso ganhar. Então eu tenho que saber o que eu tenho que fazer para não perder. E eu estou fazendo isso, né? Treinando, me dedicando, com disciplina. Claro que tudo pode acontecer, mas eu quero ganhar. You know, I'll be honest, I'm a realist. Anyone can win, anyone can lose a fight. I know what needs to happen for me to lose, and I'm doing everything I can for that not to happen, but it's a fight. Anything can happen. I got a question for Alex. So Jamal is the first true southpaw you fought in the UFC. Do you think your leg kicks will be as big of a tool against him as the former orthodox fighters you fought? I love a real question. Good work. O Jamal é o primeiro canhoto de verdade que você vai enfrentar no UFC. Você acha que os seus chutes na perna vão funcionar tão bem contra ele? Não, acho que tudo vai funcionar, tô treinando bem, já lutei com canhoto também. Bom, vai ser bom. I think everything is going to work. I've fought southpaws before, and it's going to be good. My question is for the champ, Alex. When you fight Jamahal Hill, I want to know, how do you feel about him saying that he's levels above you, and do you feel like he's going to be 100% after his Achilles injury? O que você acha dele falando que o Jamal falando que ele está vários níveis acima de você? E você acha que ele vai ter recuperado a lesão dele? Bom, ele tem que falar que tá bem, ele vai falar que é melhor do que eu, que pode fazer isso, mas na hora, ele tem que mostrar. He has to say that. He has to say that he's better than me. He has to say that he's going to do this and that, but he's got to show it. Knock him out, champ. One more for Alex. There were rumors that you were going to headline UFC 301 in Brazil, but obviously we're going to headline UFC 300. So did it all play out how you wanted, or what are your thoughts on that? Tava todo mundo falando que você ia estar na luta principal no Rio, no 301, e agora você está no 300. O que você achou disso tudo? Bom, achei muito bom. Como eu falei, eu venho sempre treinando, mas teria um tempo maior aí. Talvez eu teria que diminuir um pouquinho os treinos. Mas da forma que eu vinha treinando, eu só dei continuidade e para mim eu achei perfeito. I thought it was better. You know, I'd always training, so if I was going to fight in May in Brazil, I might have to slow down my training process. But, you know, like this, it's much better. I can pick up the pace and keep going.